καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αυριανού αγώνα με την Ιρλανδία, εδώ σε αυτό το γήπεδο, στην ΟΠΑ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των European Qualifiers. Μαζί σας, εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, ο κύριος Μπάλτοκ, η κλήση του οποίου στην Εθνική Ομάδα ανακοινώθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, 27 Μαΐου ήταν. Ύστερα από μια εβδομάδα έκανε τον ντεμπούτο του, έκτοτε έχει παίξει και στους 7 επίσημους αγώνες που έχει δώσει η Εθνική μέχρι σήμερα, με τελευταίο στο Φάρο στην Πορτογαλία αντίον του Γιβραλτάρ. Άγγελε. Hello, I would like to welcome everybody to this press conference, the third leg of the European qualifiers. Tonight we have with us Mr. Baldock on behalf of the football players, who has been with us for the last 1 year. He has his debut on May 27th, and ever since he has played all the 7 matches, and the last one, of course, was against Gibraltar in Portugal. And our coach. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, επειδή βλέπω πάρα πολλούς εκπροσώπους Ιρλανδικών μίντια, να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που είναι φιλοξενούμενοι μας, με ερωτήσεις προς τον ποδοσφαιριστή μας, έτσι ώστε να τον απελευθερώσουμε και να φύγει για την προπόνηση. So I see here with us many people, many journalists from the Irish press. So let us first give the floor to our guests, and I would like to invite you to start with questions for our football player, so that he can be liberated after your questions, and we can then proceed with our coach. Please. Yeah. No questions. Put your hand up. And questions for the player? Yeah. Just wait for a little while. Microphone. That would be the easy one. Hi, George. You're obviously very familiar with the Ireland team and John Egan in particular. Can you speak about him as a person and a player and what qualities the Ireland team have, you think? Yeah, obviously I expected this kind of question. Yeah, John's a great friend of mine. He's been stepping in a lot this season as captain, obviously when Billy Sharp hasn't been playing. Fantastic leader, fantastic person, first and foremost, and got the utmost respect for him. He's a danger, a big danger from set plays. I joke a lot and say, you know, he must have a magnet in his head because he always seems to track the ball from set plays. So yeah, we need to be wary of that, but yeah, he's a good player and look forward to coming up against him. Πρώτη ερώτηση, πιστεύεις ότι αύριο έχεις και πολλούς γνωστούς άλλους στην Ιρλανδική ομάδα, όπως τον Τζον για παράδειγμα, θα σε βοηθήσει λίγο το γεγονός ότι τον ξέρεις? Ναι, ο Τζον είναι φίλος, την περίμενα την ερώτηση. Ήταν αρχηγός, είναι σπουδαίος ηγέτης, μια σπουδαία προσωπικότητα και φυσικά είναι κίνδυνος. Κάποιες φορές λες ότι έχει μαγνήτη στο πόδι. Τόσο δύσκολο να του φύγει μπάλα, αλλά αδειμονώ πραγματικά για το αυριανό παιχνίδι. Next question for George. Next question. Oh, ahead. You're going to be happy. Easy to do. Just, you're new to international football. Can you just explain your decision, your background, and what it means to you as second generation to play for Greece? Yeah, of course. Anyone who knows me knows how proud and honoured I am to play for this great country. My late grandmother, sadly not with us anymore, was fully Greek. Came over with my grandfather to the country, and that's kind of my route into the national side. And yeah, like I said, fully honoured every time I wear the jersey, and thoroughly enjoyed it so far. Θα είσαι σχετικά καινούριος στην εθνική ομάδα. Πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ προσωπώντας μια δεύτερη γενιά Ελλήνων? Πρέπει να πω ότι είμαι εξαιρετικά περήφανος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η αείμνηστη γιαγιά μου ήταν απολύτως Ελληνίδα και θα είναι εξαιρετικά περήφανη να με βλέπει να παίζω για την Εθνική Ελλάδος, και πρέπει να πω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για εμένα να φορώ την μπλούζα με το εθνόσημο. Yeah. Hi, George. Just talk a little bit about your role in the team as the manager asks you to do when you do get the chance to play. It seems that he wants his fullbacks attacking at most opportunities. Yeah, obviously he likes his fullbacks to join in with the attack, but first and foremost, your defenders. Defending when the ball's on the opposite side of the pitch, defending 1v1 duels, and just be all-round a dependable player and a team player, most importantly. The team's built on that ethics, and not one player is bigger than the team, so that goes for every position. Ας μιλήσουμε λίγο για το δικό σου ρόλο στην ομάδα. Ξέρουμε ότι σου αρέσει και η επίθεση. Πώς ακριβώς βλέπεις το ρόλο που σου έχει επιφυλάξει ο coach
Ναι, η επίθεση μπορεί να είναι ωραία σε μια ομάδα, αλλά φυσικά πρέπει μια ομάδα και να αμήνεται όταν καλύτερα να το κάνει μέσα στο γήπεδο. Μου αρέσει λοιπόν ένας παίκτης να είναι ανεξάρτητος και κυρίως ομαδικός. Γιατί ένας παίκτης από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα αν δεν είναι μέσα σε ένα σύνολο που είναι η ομάδα. Yes, please. Just a moment. George, the manager has spoken about the ambition to qualify for a tournament. I think it'll be 10 years next year since the last tournament. To do so, do you have to win tomorrow night? Yeah, just been asked this question previously. I can see obviously why some people may say that. Me as a player and an individual, the way I play the game, I never kind of say these things internally to myself. You know, we've all played in high pressurized games, and you know other players have different ways of dealing with it. But you know, a professional footballer, you want to win every game. We don't go into any game, whether it be you know Ireland, Gibraltar, or France. You know, the aim is to go out there, do your best, and win the game. And you know, people will see us qualifying it from this group when it was drawn as an underdog. But yeah, if you want to get promoted, if you want to qualify from the group, then we want to win the game, of course. Είπε άλλωστε και ο προπονητής ότι η Ελλάδα θέλει να προκριθεί από τον Όμιλο και για να το κάνει αυτό πιστεύεις ότι πρέπει να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι. Ναι, μου την ξαναέκαναν αυτή την ερώτηση και απάντησα σχετικά. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ όμως δεν λέω αυτό στον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι απολύτως έτσι. Διότι είμαστε επαγγελματίες, μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπου μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Δεν κάνουμε διαχωρισμό δηλαδή μέσα στο μυαλό μας αν παίζουμε εναντίον της Ιρλανδίας, εναντίον του Γιβραλτάρ. Όχι. Σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε για την νίκη. Άρα, συνεπώς, για να προκριθούμε, χρειαζόμαστε τη νίκη και σε αυτό το παιχνίδι. Okay. Καλησπέρα, George. Πόσο εύκολο είναι μέσα στα αποδυτήρια να συγκεντρωθείτε στο παιχνίδι με την Ιρλανδία όταν υπάρχουν οι κουβέντες ότι πλησιάζει το παιχνίδι με έναν δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Γαλλία? Ευχαριστώ. How easy it is in the locker room to focus on a game versus Ireland when you know that there is a game against a powerful opponent, which is France? No, I don't think the coach sitting here next to me would allow any of the players to have this attitude. The most important game is Ireland. Of course, it's the next game. It's a big game, and yeah, for sure, any player with that kind of attitude, you know, probably wouldn't be in the coach's squad. So everyone's on the same page, and yeah, can't wait for tomorrow. Όχι, ο coach μας έχει μάθει σε μια άλλη νοοτροπία, τελείως διαφορετική. Το πιο σημαντικό παιχνίδι για εμάς αυτή τη στιγμή είναι το επόμενο. Είναι το αυριανό δηλαδή παιχνίδι και όλοι σκεφτόμαστε έτσι. Διαφορετικά δεν θα είμαστε σε αυτή την ομάδα με αυτόν τον coach. Another question for the player? Good luck. Wait for me in the direction. Half an hour. Better. Ας ξαναδώσουμε το λόγο στους φιλοξενούμενους μας. Again, the floor first goes to our guests. So any questions for our coach? Hello, Gus. Hello. Hi. Couldn't see Hiya. you, sorry. How are you doing? Evan Ferguson, how big a threat do you think he is to the Greek team tomorrow? And is he at the right club at Brighton, a club that you managed with some distinction for 3 or 4 years before it all ended? I'm going to start from the back. Yes, he's at the right club for sure. I think it's a great step. I always say that when a player is able to perform the way he did at his age in the Premier League, it's because he's a special player. Normally, when you're in a club, you see potential in certain players, and you're thinking as a coach to put him in, but you always worry about if he's going to be able to deal with the power, with the intensity. And it's been incredible. So I'm sure that when Roberto De Serbi is playing him practically week in, week out, when he's fit, he shows what he can do. So yes, a little bit of work for our defenders and plenty of attention on him. Πιστεύετε ότι, ξέρετε μάλλον coach, ότι εμείς έχουμε και παίκτες από την Premier League, πιστεύετε ότι αυτό είναι απειλή για την ελληνική ομάδα αύριο? Πώς ακριβώς
θα το αντιμετωπίσετε. Ναι, ξέρουμε ότι κάθε παίκτης είναι μέσα στο γήπεδο για να παίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά, αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι στην Premier League, αυτό σημαίνει ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο και βλέπεις πολλές φορές ως coach έναν παίκτη σε μια ομάδα και σκέφτεσαι την δυναμική του. Μετά σκέφτεσαι ποια θα είναι η ένταση που θα βγάλει στο γήπεδο, αν θα παίξει με την εθνική ομάδα κτλ. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα πρόβλημα για τους αμυντικούς μας αύριο και θα επικεντρωθούμε εκεί. Hi Gus, you would have watched Ireland play against France, and I suppose the approach was very much about containment and limiting their opportunities. Are you expecting something different from Ireland tomorrow here? Yes, I do, yes. Playing against France is always dangerous. You know, you need to put in consideration the quality of the position and the speed and the spaces that you can leave. But I watch also Ireland previous games, 4 or 5, and I know that if they want to, like us, have a chance in this very, very difficult group to qualify in the top 2, it means that you need to, you know, play in a different way. So we're expecting a very aggressive, but aggressive is in a good way, competitive, probably pressing a little bit more higher than they done, probably like they done at home in the previous friendly against Latvia. So yes, we are preparing, expecting a different kind of approach from the team, because they need to look for the win like us. I think it is a key game for both national teams. Είδατε την Ιρλανδία εναντίον της Γαλλίας στο προηγούμενο παιχνίδι. Περιμένετε διαφορετική εικόνα από την Ιρλανδία αύριο στο γήπεδο? Ναι, σίγουρα περιμένω διαφορετική εικόνα, διότι είναι τελείως διαφορετικό όταν μια ομάδα παίζει εναντίον της Γαλλίας, που είναι λίγο επικίνδυνο, διότι είναι διαφορετική η ποιότητα, διαφορετικές οι θέσεις, οι κατοχές, η ταχύτητα αλλά και οι χώροι που υπάρχουν στο γήπεδο για το παιχνίδι. Έχω δει την Ιρλανδία και σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν και όπως άλλωστε ισχύει και για μας, εάν θέλουν να έχουν μια πιθανότητα να αποκτηθούν από αυτόν τον πολύ δύσκολο όμιλο, πρέπει να παίξουν διαφορετικά. Περιμένουμε την Ιρλανδία να είναι επιθετική, ανταγωνιστική και να πρεσάρει περισσότερο. Άρα, με λίγα λόγια, ναι, περιμένω μια διαφορετική προσέγγιση της Ιρλανδίας, διότι και εκείνη η ομάδα θα θέλει να φτάσει στη νίκη. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα παιχνίδι κλειδί για αμφότερες ομάδες. I guess the majority of Ireland's players come from the Championship, and because that league ended early, Stephen Kenny's had real concerns about the players' kind of rhythm, I guess, that the training camp in Bristol last month and now 9 days in Turkey. Do you think that could be a factor in the game, or do you think that's been addressed by Ireland's preparations? I'm sure that the gaffer, Stephen Kenny, tried to do something similar to us. We had that problem with George and Baldo, with Giannoulis and with Pelkas. They finished like last year, so we were in constant touch. We given some free days. We started talking to them to start slowly. We brought them here a little bit earlier, and you have to be really, I mean, really happy that the players they embrace it, because it's not easy to call a player after 2 or 3 weeks of holidays and preparing for 2 games, like, you know, you depend on the rest of the qualifications on these 2 games. I think that at this level, the players, they are what I call the quality of a player, not only the technical side, the physical side, the mental side, and I'm sure that both teams are going to be ready to compete tomorrow. Είναι πολλοί παίκτες στους οποίους τα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει πριν από πάρα πολύ καιρό. Το ίδιο συμβαίνει με πολλούς παίκτες δικούς μας. Αυτό πώς το προσεγγίζετε στην Ελλάδα? Ναι, το ξέρω. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, με τον Γιώργο, με τον Μπέλκα, που φαίνεται ένας αιώνας που έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, ειδικά το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Αρχίσαμε πολύ αργά με αυτούς τους παίκτες. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αποδέχτηκαν την πρόσκληση, διότι είναι πολύ δύσκολο να έρχεσαι στο παιχνίδι μετά από 2 ή 3 εβδομάδες διακοπών. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό μάλλον το επίπεδο, μιλάω πάντα για ποιότητα. Και τι εννοώ με τη λέξη ποιότητα? Εννοώ τη τεχνική, εννοώ τη φυσική κατάσταση, αλλά και την πνευματική κατάσταση ενός παίκτη για να παίξουν ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Gus, could I ask, from your point of view, as long as you're in the job now, is the team in a much better place now? And how important was that successful Nations League campaign for you and the team? Yes, it was. It was very important, and I explain maybe to all the people from Ireland. Here it was an incredible connection after 2004 between
that team who won the Euro with the people, with the fans, with the whole country, and that was extending through the years because of that team qualifying for every big tournament. Unfortunately, after 2014, we were not able to qualify anymore, and naturally started, having a little bit of a distance between team and fans, which is not the real Greece, the real supporter that we are used to seeing television when you see a game in here. I put myself in a position to say, well, before asking or before trying to bring that back, you need to win. Asking is very easy, but you need to do your homework, and winning the Nation League was a big step to start bringing that together. I'm sure tomorrow is going to be better. We don't know yet how much better than the previous games. And to have it full and have that connection again, we need to qualify for the Euros. And that's the big objective. So let's hope that we see a great atmosphere tomorrow for both teams. It's not better for the players to play when the stadium is full and you have your people there. So I'm still pushing here today to people tomorrow to come and support the team because the players, they will love it. Πιστεύετε ότι η ελληνική εθνική ομάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα, συνετέλεσε αυτό το Nations League? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια σύνδεση από το 2004 και δεύτερη μετά την κατέκτηση του Euro μεταξύ της ομάδας και των οπαδών ολόκληρης της χώρας, της Ελλάδος. Δυστυχώς, από το 2014 και μετά δεν καταφέραμε κάποια πρόκριση και φυσικά αυτό λίγο ξεμάκρυνε, αυτό λίγο ξεθόριασε. Και υπάρχει αυτή η αποσύνδεση μεταξύ ομάδος και οπαδών που δεν είναι η πραγματική Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα που βλέπει κάποιος όταν βλέπει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην τηλεόραση. Και εγώ ίδιος πάντοτε ζητώ από τους οπαδούς να έρχονται και να μας στηρίζουν. Αλλά πριν να είμαι σε θέση να ζητήσω κάτι από τους φιλάθλους, πρέπει να κερδίσουμε. Ναι, το Nations League ήταν ένα βήμα φυσικά. Και αύριο πιστεύω ότι θα είναι μια ακόμη καλύτερη εικόνα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή τη σύνδεση. Για να το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε και την πρόκριση για το επόμενο Euro. Περιμένω αύριο ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω να είναι σε ένα γεμάτο στάδιο που θα είναι ένα καλό γεγονός και για τις δύο ομάδες. Hi, Gus. Just to go back to your previous answer about how difficult a group this is, do you believe that if there is a loser of tomorrow night's game, that team will not be able to qualify out of this group? Well, it would be very difficult. I think that, I don't know if you know my opinion about the draw. We were all sitting there. I'm sure that Stephen Kenny as well. We were there looking, okay, no B, no C, no B, no C. And when Republic of Ireland went in that group, you all say, oh, no. And then it came us, and we say, oh, thank you very much. I even asked for the name of a player who was... I think you need to be realistic. And that's why it's a FIFA ranking, and that's why it's teams that they're performing in a certain way, and that's why there are teams that they have all their squad playing in the big 5 countries in Europe. So the rest we need to try to grab somehow. And I understand George's opinion, which is spectacular from his point of view. He wants to be in a same level of concentration. But in reality, for both of us, if we don't win tomorrow, it's going to be very difficult to be able to finish second. I think it's a must win for both teams. That brings a little bit of special situation for the game so early in the group. Obviously, if you go and you beat France and you beat Holland, it won't matter. But realistically, for both national teams, this is a very important game. Είπατε και πιο πριν ότι είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, ένας δύσκολος όμιλος. Πιστεύετε ότι αν αύριο υπάρξει χαμένος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκριθεί? Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο να προκριθεί. Θυμάμαι όταν υπήρχε η κλήρωση, έλεγα σε ποιον όμιλο να είμαστε, στο Β, στο Γ, στο Β, στο Γ και τελικά καταλήξαμε σε αυτόν το δεύτερο όμιλο. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Υπάρχει η κατάταξη της FIFA για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχουν οι 5 μεγάλες ομάδες, ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι δυνατές ομάδες γενικότερα. Σέβομαι
τη γνώμη του George, αυτή που μοιράστηκε μαζί μας πιο πριν, δηλαδή ότι σε κάθε παιχνίδι θέλει να έχει το ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης, αλλά πρέπει να πω ότι αν δεν κερδίσουμε αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προκριθεί κανείς. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε, κάτι που μας φέρνει σε μια ειδική συνθήκη τόσο νωρίς στον όμιλο. Φυσικά κάποιος θα πει ότι μπορεί να πας να κερδίσει τη Γαλλία, την Ολλανδία. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι αύριο ότι είναι ένα παιχνίδι κλειδί που πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Igos, because of your Nations League form, you have a playoff in the back pocket. Does that put more pressure on Ireland, do you think? I know you still want to win the group and do well, but is there more pressure on Ireland? Good question. Not to put pressure on Ireland myself, I would say that we have a backup. We have the possibility of another way, and that gives us the freedom to play a little bit more like, okay, we're going to play forward, we're going to win the game, but it's no drama, if you lose the game, because you always have the other opportunity. So it gives me also the chance to risk a little bit more. Sometimes you play with the points. If we win this one here and we get a draw in there and you play, for us now is, like George said, let's play every game to win. If we can qualify, it would be amazing. It would be an incredible objective, achievement. And if no, we prepare better for the playoff in March, and that's the aim. Μιλήσαμε για την επιτυχία στο Nations League. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για την Ιρλανδία. Ας πούμε ότι έχουμε ένα backup καλύτερα. Ας πούμε δηλαδή ότι έχουμε μια εναλλακτική, ένα άλλο παράθυρο ευκαιρίας και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παίζουμε ήρεμα και ήσυχα. Ξέρετε ότι πολλές φορές στα παιχνίδια μελετάμε τα σημεία, αν τα πάμε καλύτερα εδώ ή εκεί, στο τάδε ή το δίνα σημείο, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι, όπως είπε ο George, και να παίζουμε για την νίκη. Και έπειτα μπορούμε να παίξουμε καλά και έχουμε και τα play-off σε άλλο στάδιο. Παρακαλώ το μικρόφωνο εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίζουμε σε ένα καινούριο γήπεδο για την εθνική ομάδα. Είναι το σπίτι της εθνικής πλέον, το γήπεδο της ΑΕΚ. Με δεδομένη την εικόνα που έχουμε, ότι η ΑΕΚ πήρε πολύ όθηση από αυτό το γήπεδο. Αν σκεφτόμαστε να αλλάξουμε ίσως τον τρόπο παιχνιδιού μας, θα γίνουμε και πιο επιθετικοί και αν θα μας βοηθήσει. Και το επόμενο σκέλος της ερώτησης έχει να κάνει με το τραγικό περιστατικό που έγινε και έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε μια σκέψη να αναβληθεί το μάτς και υπήρξε απόφαση από την UEFA, τελικά θα γίνει κανονικά, και αναφέρομαι στο τραγικό γεγονός του ναυαγίου και θα ήθελα έτσι μια άποψη από τον προπονητή. Ευχαριστώ πολύ. Well, I would have a twofold question for you. First of all, this is a new arena, as we all know. It's the home of the national team of Greece. It's the new arena for AEK. This stadium gave a huge push to AEK team when it played here. Does this mean that we can change our game and become more aggressive? And the second part... The first one? Yes. Just to answer that, if it's full, like it was the games of AEK, probably. Tomorrow after the game, I'll let you know if it's full. Εάν είναι με γεμάτο με οπαδούς, ναι, πιθανόν ναι, θα τα δούμε αύριο αν θα είναι γεμάτο το γήπεδο. And the second part, yes, it was about the accident, the shipwreck with the migrants that took place. There was an idea of cancelling the game due to that tragic event that took place, but the UEFA said that this game would be hosted normally. An idea, an opinion about it? It's difficult to make an opinion. It's decisions. Sometimes you need to just adapt and think what is better for the whole world, but things are happening every day, everywhere, so it's difficult really to know when you have to cancel a game or not, so I prefer to stay away. Είναι δύσκολο να εκφράσει πραγματικά μια άποψη από αυτού. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Συμβαίνουν άσχημα πράγματα πάντοτε, καθημερινά. Είναι δύσκολο να πεις πότε πρέπει να ακυρωθεί ένα παιχνίδι ή όχι. Προτιμώ να μείνω σε αυτό. Οι βρετανικές ομάδες αρέσκονται στο ψηλό παιχνίδι, θα λέγαμε. Είναι πάρα πολύ δυνατοί στις στημένες φάσεις. Το είδαμε αυτό και στο παιχνίδι της Ιρλανδίας με τη Γαλλία, που στο τέλος παραλίγο να ισοβαρίσουν στα τελευταία λεπτά με 2 κόρνερ. Αν έχουμε δουλέψει περισσότερο και έχουμε δείξει περισσότερη προσοχή για τα παιχνίδια με την Ιρλανδία σε αυτόν τον τομέα. We know that the British football overall likes to play with the head very much. We saw that in the game Ireland versus France, they were quite close to having an equal game to score a goal, mainly from 2 corners.
Are we prepared for this type of game? Yes, with any doubt. We prepare very well for that. But it's like I said before, you can train 20 days in a row how to defend a corner. Then it's on the day. Then it's on the delivery. Then it's on the movement. Then it's on the block. Then it's on the aggressivity of the player on the action. On the goalkeeper, French goalkeeper, was outstanding. So there's so many things that, so many little details that they can influence training. But yes, don't worry that we did train a lot and pay attention to that, yes. Ναι, αναμφίβολα είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό, αλλά ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να προπονείσαι για 20 μέρες πώς θα αντιδράσεις σε ένα κόρνερ. Αλλά και πάλι, ακόμη και αν το κάνεις αυτό, έχει να κάνει με το πώς θα είσαι εκείνη τη μέρα. Έχει να κάνει με το ποια θα είναι η απόδοσή σου, η κίνηση ενός παίκτη, η αντίληψη ενός παίκτη ή, για παράδειγμα, η αντίδραση του τερματοφύλακα. Ο Γάλλος τερματοφύλακας ήταν εκπληκτικός. Αλλά μην ανησυχείτε, ναι, έχουμε προπονηθεί για αυτό. Coach, τη Δευτέρα στην ανοιχτή προπόνηση της Εθνικής Ομάδας, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ είμαι στο ρεπορτάζ της Εθνικής, τόσο κόσμο δεν είχα δει να είναι δίπλα στην ομάδα και μάλιστα τα περισσότερα από τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί ήταν σίγουρα γέννητα το 2004. Άρα δεν είχαν αυτή τη σύνδεση. Αυτή τη σύνδεση την έχετε φέρει τα τελευταία 2,5 χρόνια, θα πω εγώ, εσείς και ο προηγούμενος προπονητής και οι παίχτες που έχετε στην ομάδα. Είναι αυτό έξτρα κίνητρο για τα μάτς που έρχονται? Και αν συζητήσατε το πόσο όμορφη ήταν η ατμόσφαιρα την Δευτέρα με τα παιδάκια να φωνάζουν όλα τα ονόματα των παιχτών ένα προς ένα ξεχωριστά. On Monday, during the training of the national team, with so many fans, many people being quite close to the national team, but many of these people were not even born in 2004, so they couldn't have had this connection you said before. And I believe that you brought back this connection during the last 2.5 years, your predecessor, yourself, and the players, of course. Do you believe that this is an extra push for the national team, the fact that they talked to so many young guys on Monday and that even they knew the names of each player one by one? Well, it's definitely very important, yes. I try to always, like I said, first do my job, because you know it's not fair to ask people to come when you do nothing. So we were able to create a good performance and winning the group and going up and having the chance of the playoff. And then that the kids, the young players that they didn't see the 2004, they start identifying themselves with these players. And I'm sure that having the chance to see live the Simicas, the Bacasetas, the Blacodimos is a great opportunity. It's the only game they're going to be able to see during the summer. So it's a great idea that they can, you know, kind of join us and support and create a great atmosphere. Because the Irish, they will do it. They're going to be in that corner and it's going to be plenty of support, for sure. That we know it. So we need to compensate that and make sure that the players, they feel that we are playing at home, for sure. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι να κάνω τη δουλειά μου, όπως είπα και πιο πριν. Να κάνουμε τη δουλειά μου και μετά να ζητήσω την υποστήριξη του κόσμου, διότι έτσι μπορούμε να παίξουμε σωστά. Έχουμε βέβαια και τα play-offs, αλλά αν εμείς παίξουμε καλά, πάρουμε την πρόκριση, τότε θα έρθει και η ταύτιση του κόσμου με τους παίκτες. Τότε θα καταλάβουν όλοι πόσο σημαντικό είναι οι οπαδοί να βλέπουν ζωντανά, να βλέπουν live σε έναν αγώνα παίκτες όπως ο Τσιμίκας, ο Μπακασέτας, ο Βλαχοδήμος, και μάλιστα είναι η μόνη ευκαιρία που μπορούν να το κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Είναι ιδανικό να έρθουν σε αυτό το γήπεδο και να μας στηρίξουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι οι παίκτες αύριο πρέπει να αισθανθούν ότι παίζουν στο σπίτι τους. Καλησπέρα, coach. Μας είχατε πει στη συνάντηση που είχαμε στις αρχές του μήνα ότι θα είχατε την ευκαιρία αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων να δουλέψετε κάποια πράγματα που δεν είχατε στο παρελθόν αυτή την ευκαιρία. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα από αυτά που βάλατε που δεν βάζατε στο προηγούμενο διάστημα? In the meeting we had early in this month, you told us that during these 2 weeks you would have the chance to work on some things that you normally you wouldn't have the chance to do so. Can you tell us 2 or 3 things that you worked on, you had the chance to? I would love to, but no, I won't say. No, but it's important for a coach of a national team. You know, we always complain about time, because it's true, because you get the players on Monday, they probably play Sunday, so you cannot do too much, or practically nothing. Tuesday, a little bit more, but not too much. Wednesday, your big day. Thursday, you cannot do too much because the day -1. Now, we train. Now we train like a team.
Yes, but Republic of Ireland done the same. So it's similar. There is no advantage. But yes, we did a few more things that we were not able to do previously, yes. Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω στην πραγματικότητα. Πρέπει να πω όμως είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή σε μια εθνική ομάδα να έχει τους παίκτες τόσο καιρό στη διάθεσή του. Πάντοτε οι προπονητές της εθνικής ομάδας παραπονιούνται για το χρόνο. Δεν έχω χρόνο, ή μου έρχεται ο παίκτης μια Δευτέρα μετά την Κυριακή κουρασμένη, το ίδιο για την Τρίτη. Άρα στην πραγματικότητα η μόνη μέρα που σου μένει είναι η Τετάρτη. Αυτή τη φορά όμως εμείς προπονηθήκαμε σαν πραγματική ομάδα. Αλλά το ίδιο έκαναν και οι Ιρλανδοί. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Κάναμε λίγο περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε συνήθως, αυτό μπορώ να πω. Coach, καλησπέρα. Please, I need to go. I need to train. Go on. Είμαστε οκ. Δύο ερωτήσεις μικρές. Μόνο η γεωγραφία δείχνει ότι είμαστε άλλοι κόσμοι, αυτοί βορρά, εμείς νότο. Αυτό σημαίνει ότι παίζουν ένα παιχνίδι που σας αρέσει εσάς, παίξατε στην Αγγλία και έχετε βάσει στο Λονδίνο. Αυτό σας επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης όσον αφορά την ενδεκάδα και το σύστημα. Γιατί έτσι κι αλλιώς η ενδεκάδα μας έχετε δείξει ποιοι παίζουν, τους 9 τους φανταζόμαστε. Θα αλλάξει κάτι στο σύστημα, στους παίκτες, καθώς είναι σκληροτράχυλοι οι Ιρλανδοί. Και ένα δεύτερο, τους είχαμε κερδίσει κάποτε πριν 11 χρόνια στο Δουβλίνο με ένα γκολ του Χολέμπας, μάλιστα και σουτάρια με το δεξί, αλλά εκεί ήταν άλλη ομάδα. Μπορούμε αύριο να τους ξανακερδίσουμε με αυτή την ομάδα? Ευχαριστώ. A twofold question. The first part of the question first. So geography shows that we are two worlds apart, I would say, the north and the south. And you have also been in London. Do you believe that this will affect you in the lineup tomorrow or in the system of the national team? We can imagine the 9 players that will start the game. I don't know about the other 2. And will we change our system because we know that the Irish are really a hard, tough team? No, we won't change. If one thing that you need to achieve in the national team is to have a consistency and use every single game to keep improving in the idea that we brought from the first day. So no, the system is not going to be changed more. Όχι, δεν θα αλλάξουμε, γιατί σε μια εθνική ομάδα θα αλλάξουμε το σύστημα αύριο, διότι σε μια εθνική ομάδα πρέπει να έχεις μια συμπαγή ομάδα και να υπηρετείς την αρχική σου ιδέα σε κάθε παιχνίδι. And the second part, yeah. 11 years ago, we managed to beat the Irish team with a goal scored by Holebas. But this was a different team back then. Do you believe that with this team now, we're going to win them tomorrow? I hope so. Το ελπίζω, να τους κερδίσουμε. Το ελπίζω. Thank you. Have a good day. Ciao, ciao. Thank you. Thank you so much.